ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യരെയും അവരുടെ വേദനകളെയും ആഹ്ലാദങ്ങളെയും ഹൃദയത്തിലേറ്റുവാങ്ങി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ തീക്ഷ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശം. ജലാലുദ്ദീൻ റൂമിയുടെ കവിതയിലെ വരികളിൽ നിന്നാണ് രാഹുൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവം തുടങ്ങുന്നത്. വാക്കുകൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ അവ ഹൃദയത്തിലേക്ക് തന്നെ സഞ്ചരിക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷം 145 ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ ഈ മണ്ണിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു. കടൽ അതിരിടുന്ന ഒരറ്റത്തു നിന്നാണ് നടന്നു തുടങ്ങിയത്. ചൂടിലൂടെയും പൊടിയിലൂടെയും മഴയിലൂടെയും ഞാൻ നടന്നു. ഒടുവിൽ പ്രിയപ്പെട്ട കാശ്മീരിലെത്തി. അവിടുത്തെ മഞ്ഞുമൂടിയ മണ്ണിലെത്തി. കടുത്ത വേദനയെ തുടർന്ന് യാത്ര തുടരാനാകാത്ത സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച്, യാത്രയ്ക്കിടെ കണ്ടുമുട്ടിയ മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച്, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച്, യാത്രയിലൂടെ താൻ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തിയത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് രാഹുൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. Rumi said, if words come from the heart, they will enter the heart. Last year, I spent 145 days walking across the land I call home. I started at the edge of the sea and walked through heat, dust and rain until I reached the soft snow of my beloved Kashmir. I wanted to know precisely what it was that I loved. Was it this land? Was it a people? Was it a set of ideas? Almost immediately after I began walking, my knee started to pain. Like a hungry wolf, it would follow me everywhere I went, waiting for me to stop. And then I started to notice something. Every time I would think about stopping, every time I considered giving up, someone would come and gift me the energy to continue. Once it was a lovely little girl with a beautiful letter. Another time an old lady. Then a man who suddenly ran up to me and hugged me. It was as if a silent energy kept helping me. There was always a din in the space where we were, with loud slogans, clicking cameras, and people pushing and shoving. Then one day, I felt a silence I had never felt before. I could hear nothing but the voice of the person holding my hand and talking to me. He was a farmer and he spoke about his crop. He was crying as he showed me the strands of rotten cotton. There was nothing I could say, so I stopped walking and hugged him. It happened with children, with mothers, with students. It happened with shopkeepers, carpenters and laborers. It happened with soldiers. Now, I would almost never hear myself or the crowd. My attention would not move from the person who spoke into my ear. The object of my love had suddenly revealed herself. My beloved Bharat Mata was not a land. It wasn't a set of ideas. It wasn't a particular culture, history or religion. It was the voice of every single Indian, no matter how weak or strong. India was the happiness, the fear and the pain hidden deep inside all the voices. To hear India, my own voice, my desires, my ambitions had to fall silent. India would speak to one of her own, but only if one was humble and completely silent. How simple it had turned out to be. I had been looking in the river for that which could only be found in the sea.